ඔයාලටත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝ එකට. මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට වෙබ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල තියරි පාර්ට් එකක් උගන්වන්න. මේකෙන් මම උගන්වන්නේ CSS Framework ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. Just so you notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. හරි දැන් ඔක්කොම කලින් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන CSS framework එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම මේ CSS framework එකක් කියන්නේ ඔයා හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ හෝ ඩිසයින් එකට යන කාලය ඉතුරු කරගන්න වෙන කෙනෙක් හදපු ඩිසයින් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක තමයි. එහෙම කිව්වට ඉතින් මේක කොපි කරන එකක්ම නෙමෙයි. ඔයාට ඔයාගේ කස්ටමර්ට හෝ ආයතනයට එයා එල්ලන ඩිසයින් එක ඉක්මනට හදලා දෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔෆ්ලයින් කරන වැඩක් නිසා ඔයාට පොඩි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඔයා හදන ඩිසයින් එක හෝ වෙබ්සයිට් එක ලස්සන කරගන්න මම ඔයාලට අද වෙබ්සයිට් තුනක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් bootstrap කියන එක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන එකක්. මම ඒක නිසා ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ නැති එකක් ගැන ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. මෙතන මේ UI kit කියන එකත් ටිකක් වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. මෙතනින් ගොඩක් දෙනෙක් ගන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ Semantic UI කියලා කියන්නේ. ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ Semantic UI කියන එකේ කොච්චර ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවද කියලා. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. මම ඔයාලට මේක දැන් පෙන්නුවේ බටන් විතරයි. බලන්න මේකේ බටන් මෙච්චර ලස්සන නම් අනිත් ඒවා කොහොමද කියලා. ඔයා පොඩ්ඩක් මේක රිසර්ච් කරලා බලන්න. මම ඔයාලට මේකේ ලින්ක් එකත් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අනිත් එකෙත් ලින්ක් මම දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට බටන් විතරක් නම් දාගන්න ඕන. උතන මේ තියෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බටන් එකට දාලා CSS කෝඩ් ටික විතරක් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ Semantic UI වල තියෙන සේරම ඩිසයින් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන getting started කියන තැන තියෙන download zip කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒ CSS ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැහැ. මම කලින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තැනට ගිහිල්ලා එතනින් ඒක අන්සිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ Visual Studio Code software එක ඕපන් කරලා ඒකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන index.html කියලා ෆයිල් එකක් හදාගන්න. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ හරි සරල වැඩක්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තු ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඒකේ components කියන තැනට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාට ඕන කරන ෆයිල් එක අරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ෆයිල් එක අරගෙන ඔයා හදාගත්තු ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඒක දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක CSS වලින් ලින්ක් කරගන්න එක විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒකට ලස්සන බටන් එකක් හදාගන්න කියලා. ඒක නිසා මම මේ button.css කියන ෆයිල් එක මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට copy paste කරගන්නවා. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
ඊට පස්සේ HTML වල බේසික් ටැග් එක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ link කියන self close tag එක පාවිච්චි කරලා button.css කියන ෆයිල් එක මේ විදිහට link කරගන්න. ඔයාට ඕනේ නම් මේ component කියන folder එක ඔයාගේ project එකට දාගෙන CSS ෆයිල් ටික ඕනනම් ඔයාලට link කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලාම button එකක් හදාගෙන පෙන්නන්න. අපි HTML පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඕන කරන tag එකක් හදාගන්න විතරයි. අපි මේ tag එක ටිකක් ලස්සන කරගන්න තමයි CSS පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට අපේ tag එක design කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ tag එකට අපි class එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි class එකකින් තමයි CSS වලින් මේ tag එක අල්ලගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට class හදද්දී අපිට කැමති නමක් ඒ class එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම unlimited classes ප්‍රමාණයක් අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට එකක් ඒ විදිහට කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ බටන් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒ බටන් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා open with live server දීලා ඒක බලා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝගේ open with live server නැත්තම් extension වලට ගිහිල්ලා open with live server කියලා search bar එකේ type කරන්න. එතකොට උඩින්ම එන එක install කරලා ඔයාගේ index.html කියන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක උඩ right click කරලා බලපුවම ඔයාට වෙන්නේ open with live server කියලා අලුතෙන් එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔබතුමාම ඔයාගේ web browser එකකින් open වෙනවා. මේ බටන් එක මෙච්චර ලොකුවට view වෙන්නේ මම ඔයාලට පේන්න තියෙන ටිකක් එක ලොකු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉතාමත් පොඩි වැඩයි. ආයෙත් අර Semantic UI කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ බටන් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ බටන් එකට අදාළ ක්ලාස් එක විතරක් copy කරලා ඔයාගේ බටන් එකේ ක්ලාස් එකට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම මෙතනදී ඔයාලට ඩිසයින් 3-4ක් විතර දාලා පෙන්නන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට පොඩි අදහසක් අරගන්න පුළුවන්. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතනවා අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේ හොඳට තේරෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time